Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Jai Shri Chaitanya Jai Nityananda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. Jai Advaita Chandra Jai Gaur Bhakta Vrinda. We're reading from Sri Chaitanya-charitamrita, Madhya-lila, chapter 4, text number 124. This is entitled Chapter Sri Madhavendra Puri's Devotional Service. Харе Кришна, мы читаем Чайтанья-чаритамрита, Мадхья-лила, глава 4, которая называется «Преданное служение Шри Мадхавендры Пури», текст 124. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Premamriti Chipta Shura Chishtanahi Bade Shiraricha Hairotahi Mani Aparadhi. Translation: The Paramahansa, like Madhavendra Puri, is always satisfied in the loving service of the Lord. Material hunger and thirst cannot impede his activities. When he desired to taste a little sweet rice offered to the deity, he considered that he had committed an offense by desiring to eat what was being offered to the deity. Такой Парамахамса, как Мадхавендра Пури, служащий Господу с любовью, всегда удовлетворен. Материальный голод и жажда не властны над ним. Когда Мадхавендра Пури захотелось отведать немного сладкого риса, он счел это желание греховным, поскольку в тот момент божество еще не завершило трапезу. I did this last week. I did this last week. Text 125. Gramare shunya hativashi karena kirtan eta pujari karaila takira shayan. Madhavendra Puri left the temple and sat down in the village marketplace, which was vacant. Sitting there, he began to chant. In the meantime, the temple priest laid the deity down to rest. Текст 125. Из храма Мадхавендра Пури отправился на базарную площадь, которая уже опустела. Сев там, он начал повторять святое имя. Тем временем служитель в храме уложил божество спать. So Madhavendra Puri was at the temple of Gopinath in Ramuna, and he saw them offering pots of kheer. Когда Мадхавендра Пури был в Римуне в храме Гопинатхи, он увидел, что ему предлагают кир, сладкий рис. And he thought, if I could taste that kheer, then I could make some for my Gopinath in Vrindavan. И он подумал, если бы я смог попробовать этого сладкого риса, я могу сделать такой же для моего Гопинатхи во Вриндаване. Then he thought, oh, I've made a big aparad. I'm thinking of enjoying the bhoga before Krishna. И тут же он подумал, я совершил большую аппаратху, оскорбление, поскольку я думаю о наслаждении до того, как это попробовал Кришна. So therefore he was feeling sad. Именно поэтому он чувствовал себя очень расстроенным. And then he went to the marketplace. Market was closed then, so he sat in a secluded place and began to chant. И вот он отправился на базарную площадь, рынок в это время был уже закрыт, поэтому в уединении он начал воспевать. As we heard, he would never beg for food, that was one of his principles. Как мы уже слышали, он никогда не просил о пище, это был один из его принципов. So now now they put the deity to bed. Итак, сейчас божество уложили в кровать. Purport: Although Madhavendra Puri was not interested in eating and sleeping, his interest in chanting the Mahamantra was as acute as if he were an aspiring transcendentalist.
rather than a Paramahamsa. Комментарий. Мадхьявендра Пури мог вполне обходиться без пищи и сна, но при этом проявлял такой интерес к повторению святого имени, что его можно было бы принять не за Парамахамсу, а за начинающего трансценденталиста. Means he wasn't much interested in eating and sleeping because he wouldn't even beg for food. То есть мы можем понять, что он не был заинтересован ни в сне, ни в еде, поскольку он даже не просил о еде. And a Paramahamsa, he doesn't need to chant. Why? He doesn't. He's already at a perfected stage. То есть в Парамахамсе нет необходимости воспевать, поскольку он уже находится на ступени совершенства. So we chant to become perfect. То есть мы повторяем для того, чтобы достичь совершенства. And this way, the holy name reciprocates with us. It reciprocates with us like a process. И таким образом святое имя, оно отвечает нам в процессе. But when one realizes the holy name is not different from Krishna, they realize that is Krishna. The goal is there. You're chanting, you're associating with Krishna through his holy name. Но когда вы достигаете реализации того, что во время воспевания вы общаетесь с Кришной, то есть святое имя, оно не отлично от Кришны. But if we think it's separate and we're chanting so we can become advanced, so we can become purified, so we can then the holy name reciprocates like that. It acts like a process instead of acting like Krishna himself. Но если когда мы воспеваем, мы думаем о том, что при помощи воспевания мы можем очиститься и возвыситься, то таким же образом святое имя, оно отвечает нам. Оно отвечает нам как процесс, а не как сам Кришна. So Paramananda Puri was on the platform of relishing the holy name. И Мадхьявендра Пури, он находился на уровне наслаждения святым именем. But he was chanting like an aspiring transcendentalist. Но он воспевал так, как будто он был начинающим трансценденталистом. Sometimes I chant with the bhaktas in the morning, the new bhaktas. Иногда я присоединяюсь к новым бхактам утром, чтобы воспевать вместе с ними. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Om Namah Rama, Hare Krishna, like this. Like this. When there's a lot of them chanting like that, it's like the super soul, thousands of mouths everywhere. И когда вы видите их воспевание, кажется, что это вселенская форма, кругом и святое имя, кругом рты, которые воспевают. И когда я чувствую, что мне нужно получить больше вкуса, подняться, то я отправляюсь и присоединяюсь к ним. So he said he was chanting, his chanting was acute. Acute means intense. И его воспевание было очень интенсивным. This means that even in the Paramahamsa stage, one cannot give up chanting. Из этого следует, что даже на ступени Парамахамсы нельзя пренебрегать повторением святого имени. Haridas Thakur and the Goswamis are all engaged in chanting a fixed number of rounds. Therefore, chanting on beads is very important for everyone, even though one may become a Paramahamsa. Харидас Такур и все Госвами читали на четках определенное количество кругов. Таким образом, чтение святого имени на четках очень важно для всех, даже Парамахамс. So it acts as the bhakti, it acts as a process, and when one is perfected by that process, then you realize that bhakti, the practice of bhakti is the perfection. То есть для того, чтобы достичь бхакти, существует процесс, но когда вы достигаете этого, вы уже понимаете, что бхакти, оно есть само по себе. So this chanting can be executed anywhere, either inside or outside the temple. И делать это можно везде, как в храме, так и вне храма. Madhavendra even sat down in a vacant marketplace to perform his chanting. Мадхьявендра Пури повторял святое имя даже на пустой базарной площади.
which means it wasn't a very clean place. If you've been to the market after the market's closed, it's always lots of. То есть вы понимаете, что рынок после закрытия не очень чист, то есть он повторял в не очень чистом месте. As stated by Srinivasacharya in his prayers to the Goswamis, Namagana Nati Bihi. A Paramahamsa devotee is always engaged in chanting and rendering loving service to the Lord. Chanting the Lord's holy names and engaging in his service are identical. Как говорит Шринивасачарья в своих молитвах, Госвами Намагана Натибхиш, преданный Парамахамса, всегда поглощен повторением святого имени и любовным служением Господу. So that's the nature of bhakti, devotional service, is it's absolute. И такова природа бхакти, преданное служение, оно абсолютно. It begins, pure devotional service, it begins on the liberated platform. Чистое преданное служение начинается на платформе освобождения. So chanting and service are same thing, both Krishna. И воспевание и служение — это то же самое. Они не отличны от Кришны, они Кришна. The act of service is also Krishna. То есть преданное служение — это тоже Кришна. And therefore it can be perceived or experienced during the service. Поэтому можно ощутить Кришну во время служения. We hear that the service that we offer, just like we offer something to Krishna, but that's a medium to express our bhakti. Как мы слышали, что преданное служение, то, что мы можем предложить Кришне, это та среда, через которую мы можем связаться с ним. But it's not material. The medium is not material. Но это средство, оно не материально. The bhakti is what Krishna relishes. Кришна, он наслаждается бхакти. He doesn't need a flower or a little water or a fruit. He doesn't need that. Ему нет необходимости ни в воде, ни во фруктах и цветах. But he accepts the love that it's offered with. Но он принимает любовь, с которой это предложено. So therefore, often we say that the offering or the bhakti is a means to express our bhav, our love for Krishna. И поэтому мы говорим, что преданное служение — это то, чем мы проявляем свою бхаву, свою любовь. But it's not just a medium for that. In itself, at least in the spiritual world, the activities they constitute lila. Но в духовном мире эта деятельность, она включает в себя лилу. So Nam, these are realizations of Krishna. First Nam. В процессе реализации Кришны первое приходит это имя. Rup, visualizing the form. Потом рупа, мы видим форму. Qualities, guna. Потом гуна, качество. And then ultimately lila. И потом лила. Because Krishna's pastimes are very relishable. That's what we want to see, right? Потому что игры Кришны, они приносят много наслаждения, и вы хотите видеть их. You want to see those, hear about those pastimes. You want to see them, and ultimately can join in them. То есть мы слышали об этих играх, мы хотим увидеть их, и в конечном итоге мы хотим наслаждаться в этих играх. So then those activities, how they're serving Krishna, that goes to make the lila. И вся эта деятельность, служение Кришне, она сделана для того, чтобы совершать эту лилу. So the activities is more than just a means to express your devotion when one is on the pure platform. И когда вы находитесь на чистой платформе, то сама эта деятельность, она становится большим, чем просто проявлением. The bhakti itself is non-different from Krishna. Поскольку бхакти само по себе не отлично от Кришны. Everything in the spiritual world is Sachit Ananda. Поскольку в духовном мире все является Сачитанандой. So the activities are also, and the devotion or the bhava or the mindset is also done in that mood of Sachit Ananda. И поэтому и деятельность, и настроение, все оно также выполняется в этом состоянии Сачитананды. Just like we have here Raja, Tamas, and Sattva. Так же, как у нас здесь есть Раджа, Тамас и Саттва. Right, which controls everything, more or less dictates everything in the material world. Это то, что указывает, заставляет все двигаться в этом материальном мире. So in Golok, then it's the ambience is Sat, Chit, and Ananda. Но на Галоке все состоит из Сачит Ананды. So the activity there, before the relationship with Krishna is established, И до того, как отношения с Кришной устанавливаются,
then we're offering something as an expression of our love. Мы предлагаем ему что-то как проявлением нашей любви. So it becomes the means. И это становится той средой. But in the spiritual world, it's the goal also. Но в духовном мире это также является и целью. You're serving Krishna. Вы служите Кришне. So beginning, middle, and end. То есть в начале, в середине и в конце. It's the loving exchange. One's devotion towards of love for Krishna. You want to come and please him. So you're doing something to please him. То есть вы хотите проявить эту любовь к Кришне, вы приходите и делаете что-то для него, чтобы удовлетворить его. We're not working for a result. Мы не работаем для того, чтобы получить какой-то результат. I mean, there's an idea, of course, like that. Конечно, это рассматривать в идеальном варианте. But it doesn't. In the material world, everything depends on the result that you get, whether your activity is worthwhile. Но в материальном мире все зависит от того, какой результат вы получите. But in the spiritual world, there's no time. Но в духовном мире не существует времени. There's no past and future. Нет ни прошлого, ни будущего. Right? Everyone is in the eternal moment, eternal present. Все находятся в вечном настоящем. So, in this moment, this is all that matters. И конкретно вот этот момент – это все, что имеет значение. This is perfection. И это совершенство. You have a loving relationship with Krishna, and you may be with Krishna. У вас есть любовные отношения с Кришной, вы, может быть, даже находитесь с Ним. So that's perfection, right? И это является совершенством. We're loving Krishna, Krishna loves us, and we're together loving each other. Мы любим Кришну, Кришна любит нас, и мы вместе, и мы любим друг друга. What else could you want? Что еще вы хотите? But still, there's activities. Но все равно присутствует деятельность. And the sun will come up and the sun will go down. Солнце будет всходить и садиться. And then the devotees will arrange, and Krishna will also arrange different activities in different times of the day, different parts of the day. И преданные будут заниматься различной деятельностью, и Кришна тоже будет заниматься различной деятельностью в течение дня. But arranging the activity is also bliss. Но устраивая эту деятельность, это тоже приносит блаженство. Because you're always in that moment of serving Krishna, pleasing Krishna. Поскольку вы всегда находитесь в этом состоянии желания удовлетворить Кришну. Krishna consciousness is not something in the future. Сознание Кришны – это не что-то в будущем. That's how we feel in the future. In the future, I become Krishna conscious. Но это то, как мы чувствуем сейчас. В будущем я стану сознающим Кришну. But you can't be Krishna conscious in the future. Но вы не можете быть сознающим Кришну в будущем, Because the future hasn't happened. поскольку будущее, оно никогда не случается. Right? When the future happens, it'll be present. Потому что когда будущее наступает, это становится настоящим. So now's the time to be Krishna conscious. Поэтому именно сейчас этот момент является тем моментом, когда вы можете ощутить это сознание Кришны. So, but unless one is unless one is not distracted by the material energy, things we think we have to do, then you can't do that. You can't stay in that present moment. Но если вы не находитесь в том состоянии, когда вас не отвлекает внешняя природа, материальная природа, которая заставляет вас постоянно что-то делать, так вы не можете находиться в этом. Right? You won't, not for very long. По крайней мере, не на очень долгое время. You say, well, I've got to prepare lunch. I've got to get my kids to school. I've got to thinking of into the future. Вы будете отвлекаться, ой, мне нужно приготовить обед, сейчас мне нужно забрать детей из школы. Вы думаете постоянно о будущем. So this is the Paramahansa consciousness. So they don't practice. They don't chant as a means of deliverance. They're already perfect. И вот парамахамсы не воспевают для того, чтобы получить освобождение. Они уже достигли совершенства. They chant because they're relishing the chanting. Они воспевают, поскольку они получают наслаждение от воспевания. Because that is directly, very much directly the Lord, the name. Sound vibration. It's very much directly the Lord. И звуковая вибрация – это сам Господь. At least on the earth, in the material world, that is the most direct thing you can have. В этом материальном мире это самая непосредственная вещь, которую вы можете только получить. Because it's the easiest. Поскольку это наиболее простое. That's why the Yuga Dharma is Nam Sankirtan. Именно поэтому Югадхарма является Нама Санкиртана. Because the Lord is
the spiritual world is the most easy accessible through sound. Поскольку духовный мир сейчас наиболее просто доступен через звук. When the yogis attain perfection and they see the super soul, Но йоги, которые достигают совершенства, и они видят сверхдушу, then they're feeling ecstasy. они тоже чувствуют экстаз. The Lord is there, smiling, beautiful, looking at them. Господь, вот Он прямо здесь, Он прекрасен, Он улыбается мне. But it just stays like that. Но это остается в таком состоянии. There's no activities. There's no pastime. That's the only pastime. Нет деятельности, нет какой-то игры. Это единственное, что присутствует. So, but beyond that, that's the second stage of realization, perfection. But the third stage of perfection is Bhagavan realization. Это вторая ступень реализации, но первая ступень — это реализация Бхагавана. Bhagavan means opulences. Bhagavan, full of opulences. Бхагаван — это значит великолепие, Он полон великолепия. So Krishna has all those 6 opulences in full. У Кришны присутствует 6 богатств, 6 совершенств. Right? Full. Beauty, strength, Красота, knowledge, сила, знание, renunciation, отречение, wealth, fame, wealth. слава, богатство. These things are attractive. Все эти вещи, они очень привлекательны. So Krishna has all those in full. И у Кришны это присутствует в полной мере. So that's why he's all attractive. Именно поэтому Он всепривлекающий. Because no one has in full. One person has one more than anyone else, but they don't generally have more than one, maybe one or two. Возможно, у какой-то личности может присутствовать одно из этих совершенств, может быть 2, но никто не обладает более чем 1 или 2. Maybe 3. Но может быть 3. Beauty, fame, and wealth. То есть красота, слава и богатство. But nobody has all 6, and nobody has them in full, like Krishna. Но ни у кого не присутствует 6 совершенств, и никто не обладает ими полностью, так же, как Кришна. So therefore, he's all attractive, Krishna. All Именно attractive. поэтому его и называют Кришна, всепривлекающий. And because the holy name is not different from Krishna, И поскольку святое имя, оно не отлично the от holy name Кришны, is all attractive. святое имя, оно тоже всепривлекающее. So when the Paramahamsas chant, that's what they're feeling, that all attractive person. И когда парамахамсы воспевают, они чувствуют вот эту всепривлекающую личность. And we're chanting to finish 16 rounds. А для чего мы воспеваем? Для того, чтобы закончить наши 16 кругов. Hare Krishna. As stated in the Srimad Bhagavatam 7.5.23, there are 9 kinds of devotional service: hearing, chanting, remembering, serving, worshipping the deity, praying, carrying out orders, serving with a friend, sacrificing everything for the Lord, Shravanam, Kirtan, Vishnu Smaranam, etc. Although each process appears distinct, when one is situated on the absolute platform, he can see that all are identical. Как сказано в Шримад Бхагаватам 7.5.23, существует 9 форм преданного служения. Слушать рассказы о Господе, прославлять Его, памятовать о Нем, служить Ему, поклоняться божествам, возносить молитвы, выполнять указания Господа, служить Господу как Его другу и полностью пожертвовать собой ради Него. Хотя на первый взгляд эти методы как будто отличны друг от друга, с абсолютной точки зрения они тождественны. For instance, hearing is as good as chanting, and remembering is as good as chanting or hearing. Similarly, engaging in deity worship is as good as chanting, hearing, or remembering. Например, слушание рассказов о Господе не отлично от их повторения, а памятование от повторения и слушания. Аналогичным образом, поклонение Божеству не отлично от повторения, слушания и памятования. The devotee is expected to accept all 9 processes of devotional service, but even if only one process is properly executed, he can still attain the highest position of Paramahamsa and go back home, back to Godhead. Преданный должен заниматься всеми 9 видами служения. Однако, если он занимается только одним из них, но в полную силу, он все равно сможет достичь высшей ступени совершенства Парамахамсы и вернуться домой, к Богу.
So it says they're one is as good as another. И здесь говорится, что одно, оно так же хорошо, как и другое. And you can get siddhi from perfection from any one of them. И вы можете получить ситхи совершенства, следуя любому из этих процессов. But it does say also in this context that the holy name, chanting has to be accompanied. Without the chanting of the holy name, the others won't give the fruit so readily. Но говорится, что святое имя все равно нужно повторять, поскольку без воспевания святого имени эти процессы, они не будут настолько плодотворны. But here we make a distinction. When we're on the material world, we make a distinction. Но здесь, в материальном мире, мы делаем различия. Shravanam, Kirtan, Smaranam, this is Rag Bhakti. То есть Шраванам, Киртанам, Смаранам — это Рага Бхакти. Then you got Archanam, deity worship. Потом у вас есть Арчана, поклонение божествам. Then praying, that is the carrying out the orders, that's considered for neophytes, deity worship. Потом также есть воспевание молитв и выполнение указания Господа. Это для преданных неофитов. So, but on the spiritual world or on the spiritual platform, then there's no difference. Хотя с точки зрения духовного в этом нет никакого различия. It's like a tree made of sugar candy. Например, представьте дерево, которое сделано из сахарного тростника, из конфет. So if you take a piece of bark or a leaf or a bud or a flower or a fruit, it's all sweet because it's made of sugar candy. И если вы попробуете либо кору, либо веточку, либо листья, в любом месте будет сладко. But until we're on that platform, then there's a distinction there. Но пока мы не поднимемся на эту платформу, мы будем делать различия. But in perfection or in the spiritual world, there's no such distinction. Но в совершенстве, в духовном мире нет таких различий. Because whatever's happening, that's the best thing for that particular time. Поэтому, что бы там ни происходило, это является наилучшим в этот момент. You're serving Krishna, and Krishna's there, possibly, if you're lucky. Вы служите Кришне, и Кришна присутствует там, если вы удачливы. And that's perfection. И это совершенство. You can't wish for anything else. Вы не можете желать ничего другого. Right? You're in your constitutional position. Вы занимаете свое изначальное положение. Loving Krishna. Вы любите Кришну. So there's no need, and there's no real desire to change. И нет ни в чем нужды и нет желания что-либо поменять. Because the platform there, it's the platform of, there's no modes of nature, so everyone is self-satisfied. Там не присутствует гуны природы, поэтому все самореализованы. There's no lacking, there's no need like we feel a need. Там нет ничего, там все есть, нет необходимости нужды в чем-либо еще. That's why we're always thinking of the future, because we feel there's a need for something. Нам постоянно сейчас что-то недостает, именно поэтому мы думаем о будущем. But there, in the spiritual world or on the spiritual platform, you don't have a need. Но когда вы находитесь в духовном мире, на духовной платформе, у вас нет нужды ни в чем. Because there's no need, there's no fear. Поскольку у вас нет нужды, у вас нет страха. So you're happy there, and you're not only happy, you're experiencing that the ambience is Sachit Ananda. И вы счастливы там, и все окружение — это Сачитананда. So there's no reason to go anywhere or do anything. It's perfect. Поэтому нет необходимости идти куда-то делать что-то. Все совершенно. This moment can stay forever, and you'll be perfectly satisfied. Этот момент мог бы продолжаться вечно, и вы бы были всегда удовлетворены. But still, within that, then there's variety. Then it changes. Но все равно там присутствует разнообразие, и постоянно вещи меняются. But it's not the variety, the change is not because you're getting tired and you want something fresh. Но это разнообразие присутствует там не потому, что вам что-то надоедает, и вы хотите изменить. The variety just adds flavor. Это разнообразие, оно просто добавляет вкус. Rasa. Расу. Different.
what you could say, then the ecstasy, it comes in waves. It becomes ecstatic rather than static. И экстаз, он приходит волнами. It comes in a variety. Он приходит в разным образом. So there's so much variety. There's always something going on in the spiritual world. В духовном мире очень много разнообразия, там всегда что-то происходит. You don't have to. В этом нет необходимости. Nothing's happening in the Brahman. Например, в Брамане там ничего не происходит. How they're feeling there, I don't know, but at least they're not, it's difficult to feel what they're feeling, but there's no variety anyway, that's for sure. Что конкретно они чувствуют, я не знаю, и очень сложно прочувствовать, что они могут там чувствовать, но там точно нет разнообразия. Because they don't accept, there's no such thing in their philosophy as spiritual variety. Поскольку в их философии не присутствует такого момента, как духовное разнообразие. They think variety is only to do with this duality, it's only to do with the material world. So the spiritual world must be without duality, and variety means duality, so there can't be any duality in the spiritual life. Они думают, что эта двойственность, это разнообразие, оно находится только в материальном мире. Но поскольку духовный мир, он отличен от материального, поэтому там не должно быть этого разнообразия, не должно быть этой двойственности. And there can't be any variety. Там не должно быть никакого разнообразия. Bad luck. Это их великая неудача. So that's what they get, that's what they want. Это как раз то, что они получают, поскольку это то, чего они хотят. But in the spiritual world, there's spiritual variety. Но в духовном мире есть духовное разнообразие. And so the devotees, they think ahead. They do think ahead. И преданные не то, что они ни о чем не думают, они, конечно, думают о будущем также. They think, how can we increase Krishna's pleasure? Но что они думают? Они думают, как мы можем увеличить наслаждение So Кришны. they come up with novel ideas and ways. И поэтому они придумывают разные идеи. And already change is there, because there's the 6 parts of the day when Krishna performs his different 6 daily activities. И там присутствует разная деятельность, поскольку день разделен на 6 частей, и в этих 6 частях Кришна занимается разной деятельностью. Like milking the cows, taking the cows out, going in midday pastimes with the gopis, coming home, taking bath, and enjoying with his mother, father, and some entertainments in the palace. Например, подоить коров, вывести коров, потом дневные игры, потом он возвращается домой, принимает омовение. У него общение с матерью Ишодой и своим отцом. То есть все эти разные деятельности. Это называется Аштакалия-лила. 8 times of the day, then Krishna has different set pastimes. То есть день разделен на 8 частей, и у Кришны разные игры. So there changes is going on anyway. Поэтому изменения, они происходят все равно. And then within each of those different pastimes, then the devotees are thinking, how can we increase Krishna's pleasure? И в разных этих играх те преданные, которые принимают участие в них, они постоянно думают, как же мы можем увеличить наслаждение Кришны. How can you increase the pleasure when you're already perfect? Но как вы можете увеличить наслаждение, когда и так все уже совершенно? But they change the variety of pleasure. Но они изменяют... They change the variety, and they have experienced pleasure in different ways. Поэтому они испытывают наслаждение разным образом. So if you think about it, this would be more relishable than just having one static experience with the Lord. Если вы подумаете об этом, вы поймете, что это принесет вам больше наслаждения, чем просто какое-то постоянство. We want freedom, we want peace, we would like to be free from the modes of nature. Мы хотим свободы, мы хотим спокойствия, мы хотим освобождения от влияния трех гун материальной природы. We would like liberation, right? Мы бы хотели получить освобождение. And when we're liberated, what would we like? И когда вы получите это освобождение, что бы тогда происходило с вами? Right? You want to do the things you like to do, that give you pleasure. Вы бы стали делать то, что приносило бы вам удовлетворение, наслаждение. Without having to work or worry about anything. Без того, чтобы работать или беспокоиться о чем-либо. So the goal is actually pleasure. Everyone is seeking that because we're made of the pleasure potency. That's a part of our constitution. So everyone is seeking that. И целью всех является наслаждение, поскольку мы созданы из этой энергии наслаждения, именно поэтому все ищут это.
But the main main part of the reason for seeking that pleasure is before we get that pleasure, we have to become free from the problems of old age, disease, death, birth, all this. Но до того, как мы сможем получить это наслаждение, мы должны избавиться от основных проблем, таких как рождение, старость, болезни и смерть. Eating, sleeping, defending, birth, old age, they're stopping us from enjoying exactly how we want to do exactly what we want to do. То есть и вот эта еда, сон, оборона, они останавливают нас от того, чтобы делать то, что мы хотим, так, как мы хотим. So they take up the most part of the day. Они занимают основную часть нашего дня. So most part of our life is spent on eating, sleeping, defending. Большая часть нашей жизни тратится на еду, сон и оборону. But enjoying it is the real thing that we want. Но наслаждение — это то, чего мы хотим. So when one is liberated from this И когда тот, кто получает освобождение от этого, inconveniences, от этих неудобств, now you're actually free to do what you want. и сейчас вы как раз свободно делать то, чего вы хотите. Being free is not the actual goal. То есть быть свободным — это не конечная цель. Doing what you want to do is the actual goal. То есть конечной целью является делать то, чего вы хотите. So those who just get liberation, И те, кто просто получает освобождение, they miss all the spiritual variety. они теряют все это духовное разнообразие. So that's considered it's transcendental, but it's the lowest stage of transcendence. You're free from the modes of nature, but you're not actually participating in any spiritual activity. И несмотря на то, что это считается трансцендентным, это всего лишь первая ступень этой трансцендентности, поскольку вы не наслаждаетесь еще полностью этим духовным разнообразием. And therefore, you're not experiencing chit, samvit, and you're not experiencing sandhini. Именно поэтому не испытываете ни чит, ни самвит, ни сандхини. For all intents and purposes, you're just experiencing sat. Вы просто чувствуете сад. Samvit, sandhini. So you're not getting, you're not benefiting. You're missing out two of the aspects. Поэтому вы не получаете полного блага, вы теряете два аспекта. Because you don't experience ananda, you don't experience the consciousness Вы не чувствуете сознание of doing something or making something or going somewhere or feeling something, because in the Brahman there's nothing to do, nothing to feel, nothing. То есть вы не чувствуете того, что что-то нужно делать, куда-то двигаться, с кем-то общаться, поскольку в Брахмане этого не присутствует. There's no individuality. Там нет индивидуальности. So you don't experience that variety. И вы не чувствуете этого разнообразия. And you don't experience the ananda. И также не чувствуете ананды. In the spiritual world, you experience ananda because it comes in waves like this. В духовном мире испытываете ананду, поскольку она приходит волнами. So though it's there all the time, it comes like waves of the ocean. И несмотря на то, что она присутствует там все время, она приходит как волны океана. You experience it in a variety of, you experience a very high, extreme bliss, then you'll experience a lesser bliss or a different type of bliss, a different flavor. То есть вы чувствуете это блаженство либо в высшей его форме, либо в высшей форме эту ананду, либо не в такой высокой. So from our experience, I think we would prefer the second one rather than just one same experience all the time without any change. И я думаю, что мы бы предпочли, конечно, первое, чем просто тот же самый опыт без каких-либо изменений. The sat, the chit and the ananda is better than the sat actually. Чит и ананда, они намного лучше, чем сад. The sat is just the eternal aspect. Сад — это просто состояние вечности.
But to actually do something is more relishable for us. That's our feeling as living entities. Но, будучи живыми существами, у нас есть желание что-нибудь делать. Right? We want peace so we can do something. Мы хотим спокойствия для того, чтобы делать что-то. We want liberation so we can do actually what we want to do. Мы хотим освобождения для того, чтобы делать то, чего мы хотим. So that liberation is just that's the beginning of transcendence, but it's not. You're not actually experiencing. You're not actually relishing the spiritual variegatedness. И вот это освобождение — это лишь первая ступень, но вы не испытываете этого духовного разнообразия. So anyway, by following back to earth, by following one of these 9 devotional processes, all of them, then Prabhupada says we can attain the highest position of Paramahansa and go back to Godhead. И теперь вернемся снова на землю, и что говорится, что и когда мы будем следовать этим 9 процессам преданного служения, мы сможем достичь совершенства. Text 1-6. Nijikritikari pujari kari shayan Shrapna Thakura Shibaile Vachan. Finishing his daily duties, the priest went to take rest. In a dream, he saw the Gopinath deity come to talk to him, and he spoke as follows. Текст 26. Выполнив свои повседневные обязанности, служитель лег спать. Во сне к нему пришел Гопинатха и сказал следующее. He said, Utaha pujari kara dvara vimochana kira eka rakhiyachi sannyasi korana. O priest, please get up and open the door of the temple. I have kept 1 pot of sweet rice for the sannyasi, Madhavendra Puri. «О Пуджари, пожалуйста, встань и отопри двери храма. Я приберег 1 горшочек сладкого риса для саньяси по имени Мадхавендра Пури». Text 1-8. Tadharananchali dhaka eke shirahaya tumarana janila tahi amara mayaya. This pot of sweet rice is just behind my cloth curtain. You did not see it because of my tricks. Горшок этот спрятан под полой моей одежды. Благодаря моей хитрости ты не заметил его. Text 1-9. Madhava Puri Sanyasyachi Hateti Vasina Taketai Shira Shigra Dehilana. A sannyasi named Madhavendra Puri is sitting in the vacant marketplace. Please take this pot of sweet rice from behind me and deliver it to him. Текст 129. На безлюдной базарной площади сидит саньяси, которого зовут Мадхавендра Пури. Возьми этот горшок сладкого риса и отнеси ему. Text 130. Shrapna deki pujari utti karila vichara Snanakari kapata kuli mukta kaili dvara. Awakening from the dream, the priest immediately rose from bed and thought it wise to take a bath before entering the deity's room. He then opened the temple door. Проснувшись, служитель вскочил с постели и решил омыться, прежде чем войти в комнату божества. Омывшись, он отпер дверь храма. When you sleep after more than 1 hour, then the toxins come out of the body, out of the pores. Когда вы спите больше, чем час, то токсины из вашего тела начинают выходить из пор. So therefore, the bed is considered impure. Именно поэтому кровать считается нечистой. So therefore, he decided better take a bath before he goes in the deity room. Именно поэтому Пуджари подумал, что ему необходимо принять омовение перед тем, как войти в комнату божеств. Text 131. Hadaran charatari paile se kira stana lepi shiralana haila bahira. According to the deity's directions, the priest found the pot of sweet rice behind the cloth curtain. He removed the pot and mopped up the place where it had been kept. He then went out
of the temple. Текст 131. Как и говорило божество, под полой его одежды служитель нашел горшок сладкого риса. Он взял горшок, протер под ним пол и вышел из храма. Text 132. Varadiya Gramagela Sekjilalan Hati Hati Buri Madhava Puriki Chahina. Closing the door of the temple, he went to the village with the pot of sweet rice, and he called out in every stall in search of Madhavendra Puri. Текст 132. Заперев храм, служитель отправился с горшком сладкого риса в деревню. В поисках Мадхья-лила Пури он стал выкрикивать его имя и осматривать каждый прилавок. Text 133. Shiralahi Yara Nama Madhava Puri Tumalagi Gopinatha Shirakaile Churi. Holding the pot of sweet rice, the priest called, "Will he, whose name is Madhavendra Puri, please come and take this pot? Gopinath has stolen this pot of sweet rice for you." Текст 133. С горшком в руках священник звал: «Мадхья-лила Пури, выйди и возьми горшок сладкого риса. Гопинатха похитил его специально для тебя». Purport. The difference between the absolute truth and relative truth is explained here. Lord Gopinath has openly declared herein that he is a thief. He had stolen the pot of sweet rice, and this was not kept a secret, because his act of stealing is a great source of transcendental bliss. Комментарий. В этом стихе объясняется разница между абсолютной истиной и истиной относительной. Господь Гопинатха во всеуслышание признался в воровстве. Он украл горшок сладкого риса и не стал держать это в тайне, поскольку его кража стала источником духовного блаженства. In the material world, theft is criminal, but in the spiritual world, the Lord's stealing is a source of transcendental bliss. В материальном мире за воровство судят, но в духовном мире воровство Господа приносит трансцендентное блаженство. Mundane rascals who cannot understand the absolute nature of the personality of Godhead sometimes call Lord Sri Krishna immoral, but they do not know that his seemingly immoral activities, which are not kept secret, afford pleasure to the devotees. Негодяи-материалисты, не понимающие абсолютной природы личности Бога, иногда обвиняют Господа Шри Кришну в безнравственности. Однако им невдомек, что его так называемое аморальное поведение, которое он и не пытается скрыть, доставляет преданным огромное удовольствие. Not understanding the transcendental behavior of the Supreme Personality of Godhead, these rascals slur his character and immediately fall in the category of miscreants, rascals, lowest among men, demons, and those whose knowledge is taken away by the illusory energy. Не понимая трансцендентных поступков Верховной Личности Бога, подобные негодяи пытаются порочить его и таким образом сразу попадают в разряд нечестивцев, глупцов, низших из людей, демонов и тех, чье знание украдено иллюзорной энергией. Krishna explains in the Bhagavad Gita 7:15, Namam Duskritino Mudha Prabhajante Naradama Maya Pritagyana Ashuram Bhavam Ashritaha. Those miscreants who are grossly foolish, who are the lowest among mankind, whose knowledge is stolen by illusion, and who partake of the atheistic nature of demons, do not surrender to me. В Бхагавад-гите 7.15 Кришна говорит об этом. Невежественные и глупые грешники, низшие из людей, а также те, чьи знания украдены иллюзией, и демоны-безбожники никогда не предаются мне. You know, Krishna says 4 kinds of pious people surrender unto me, and 4 kinds of impious people do not. Кришна говорит, что 4 типа благочестивых людей предаются мне, и 4 типа нечестивцев не предаются. So if someone's not a devotee, you can put them in one of these 4 categories: Mudhana, Radama, Maya, Prataha, and Gana, and Asuri. И если кто-то не является преданным Кришне, вы можете поместить его в одну из этих категорий: Мудха, Прападьянте, Нарадхамах и Майя Пахьятагена. They're just like the Maya, Prataha, Gyanas, they're like the scientists. They're very intelligent people. Very intelligent, but they're
they're not going towards the Lord. They're going away from Him. They're just going more and more into the material energy and trying to figure it out. So they're intelligent, but their intelligence is, the real intelligence is, or the intelligence is misdirected. То есть вот Майя Пахита Гина, к ним можно отнести ученых. Они очень разумны, но они неправильно используют свой интеллект. Они пытаются еще больше погружаться в материальную природу и изучать ее. Их знания украдены иллюзией. Muda, people like animals. Ass. Muda is translated ass. And then the really low class people. И есть также мудхи. Мудха переводится осел, то есть очень глупые люди. And those with demoniac natures. И также те, у кого присутствует демоническая природа. So you can categorize everyone like that. То есть вы можете всех разделить по этим категориям. And among the pious people that come to Krishna, there are also 4 categories, right? Those in need of wealth, especially in poverty-stricken condition. Those who are seeking, inquisitive. Those seeking, who are wise, seeking knowledge. They come to Krishna. И также 4 типа благочестивых людей, которые приходят, обращаются к Кришне, тоже можно разделить на категории. То есть те, которые находятся в нужде и в страданиях, те, которые любопытны, и те, которые ищут абсолютную истину. Did you ever categorize yourself? Вы когда-нибудь пытались себя поместить в какую-то из этих категорий? You can try. Попробуйте. The inquisitive one and the one who is seeking knowledge, what's the difference between them? They have knowledge. Какова разница между любопытными и теми, кто ищет абсолютную истину? Похоже, что они одни и те же. Well, the Gyani, it's translated as wise man. It means one who knows, who's understood that I am there is the Lord, and I am His eternal servant. I'm subordinate to Him, and therefore I should serve Him. То есть гьяни, они понимают, что я есть Господь, и я подчиненная личность по отношению к Нему, и поэтому я должен предаться. And then so he comes to surrender to the Lord like that, Shantaras. И он предается Господу, это на уровне шантарас. He's the best. И он наиболее лучший. The inquisitive, he just really doesn't know what direction. He knows there's something, but he wants to find out, and he's just inquisitive. What's about the universe and the purpose of life and things like that. А любопытные, они просто любопытные, они не знают, в каком направлении двигаться, они хотят знать и про Вселенную и так далее, просто из любопытства. And probably, if he is already knowing that he is subordinate to the Lord, then what knowledge he is seeking? Why not? What else knowledge he is seeking? He already knows that there is the Lord and I am subordinate to Him and I should serve Him. That what knowledge he is seeking? Но гьяни, Jnani, you said he already knows Yes. that there is the Lord and I am subordinate to Him. Yeah. And what else knowledge he is seeking? No, he translates that as a wise man. то есть Wise, he гьяни, knows. они уже знают о своем положении, и они знают о Верховной Личности Бога, и поэтому их называют наиболее разумными. But still, it's not pure unalloyed bhakti. It's just done out of duty. There's no real bhakti there. There's no real attraction for Krishna. Но он не находится на уровне чистого преданного служения, там не присутствует бхакти. So then that has to develop. И поэтому это состояние нужно развивать. In other words, there's no bhakti there. Out of the 4 classes, he says 4. He doesn't say 5. То есть Кришна говорит, что the bhaktas are already surrendered. То есть Кришна говорит 4 типа людей, он не говорит 5. Бхакты — это 5-я категория, и он не говорит, что им нужно предаться, они уже предались. Mundane rascals cannot understand that whatever Krishna does, being absolute in nature, is all good. This quality of the Lord is explained in Srimad Bhagavatam 10:33-29. Негодяи-материалисты не могут понять, что любые деяния Кришны абсолютны по природе и потому благотворны для всех. Это качество Господа объясняется в Шримад Бхагаватам 10:33-29. One may consider certain acts of a supremely powerful person to be immoral by mundane calculations, but this is not actually the case.
For example, the sun absorbs water from the surface of the earth, but it does not absorb water only from the sea. It also absorbs water from filthy sewers and ditches containing urine and other impure substances. Итак, там сказано, что хотя некоторые поступки необычайно могущественной личности могут с мирской точки зрения выглядеть предосудительной, в действительности это не так. Солнце испаряет влагу, но не только с поверхностей морей и океанов. Оно также поглощает влагу из сточных канав, полных мочи и прочих нечистот. The sun is not polluted by absorbing such water. Rather, the sun makes filthy place pure. Но при этом солнце не оскверняется. Напротив, оно очищает нечистое место. If a devotee approaches the Supreme Personality of Godhead for an immoral or improper purpose, he nonetheless becomes purified. The Lord does not become infected. Аналогичным образом, если преданный обращается к Верховной Личности Бога из-за моральных или корыстных побуждений, он все равно очищается, и Господа это не оскверняет. In Srimad Bhagavatam 10:29-15, it is stated that if one approaches the Supreme Lord, even out of lust, anger, or fear, kama, krodha, bhayam, he is purified. Как говорится в Шримад Бхагаватам 10:29-15, даже если обратиться к Господу, человека заставило вожделение, гнев или страх, он все равно очистится. The gopis, being young girls, approached Krishna because he was a beautiful young boy. From the external point of view, they approached the Lord out of lust, and the Lord danced with them at midnight. From the mundane point of view, these activities may appear immoral because a married or unmarried young girl cannot leave home to mix with a young boy and dance with him. Гопи были молодыми девушками, и Кришна привлек их своей красотой. Поэтому, на первый взгляд, Господу их привело вожделение. Господь танцевал с ними глубокой ночью, и с мирской точки зрения это может показаться аморальным, так как незамужние девушки или молодые замужние женщины не должны уходить из дома, чтобы увидеться с юношей и танцевать с ним. Although this is immoral, from the mundane viewpoint, the activities of the gopis are accepted as the highest form of worship because it was Lord Krishna whom they approached with lusty desires in the dead of night. Хотя с позиции мирской морали подобное поведение безнравственно, оно считается высшей формой поклонения, поскольку ради удовлетворения своей страсти гопи пошли глубокой ночью не кому-нибудь, а Господу Кришне. But these things cannot be understood by non-devotees. One must understand Krishna in truth. One should use his common sense and consider that if by simply chanting Krishna's holy name one is purified, how then can the person Krishna be immoral? Непреданным подобные истины недоступны. Опираясь на здравый смысл, нетрудно понять, что если человек очищается, просто произнося святое имя Кришны, разве может сам Кришна быть безнравственным? That's the argument. They say Krishna is immoral. Then how can he be immoral or polluted? You chant his name, you can become liberated. How can that person be impure? Just by chanting his name you become liberated. How can that person be impure? То есть иногда представляют такие аргументы и говорят, что Кришна, он безнравственен. Но если просто воспевая его имя вы очищаетесь, то как тогда сама эта личность, она может быть безнравственной, если при помощи повторения его святого имени вы возвышаетесь? They say Krishna wasn't married and he danced with those other girls, married and unmarried girls. This is very bad. Они говорят, что Кришна, он не был женат, и он танцевал с незамужними и замужними девушками, и это очень плохо. I only dance with my wife. Например, я танцую только со своей женой. So you're saying those who are chanting his name, they are saying these things? No. These are the materialists who cannot understand him.
То есть так говорят материалисты, которые не понимают его. I am moral. I only dance with my legally wedded wife, religiously wedded wife. I am immoral. This Krishna, he's very bad. He's dancing, he's breaking the rules, and he's dancing with other men's wives. То есть, как они говорят, я очень высокоморальный человек. Я танцую только со своей женой, с которой я прошел религиозный обряд. А вот Кришна, он аморальная личность. Он танцует с незамужними девушками. In essence, everyone is a servant of Krishna. В основе все являются слугами Кришны. The purpose of existence, Само предназначение существования, the reason we exist, причина, по которой мы существуем, is Krishna's idea. это его идея, Кришны. And he's given us our separate identity so that he can enjoy a relationship with us. И он дает нам разное, и он делает нам разными личностями для того, чтобы по-разному наслаждаться с нами. And this way he can increase his pleasure. И таким образом он может увеличить свое наслаждение. So the essence of ourselves is to give Krishna pleasure. That's a very essence of our existence, to give Krishna pleasure. И основа нашего существования – это приносить удовлетворение Кришне. Это то, для чего мы сделаны. Gopis are giving Krishna pleasure. Гопи, они дают наслаждение Кришне. I'm enjoying Krishna's property for my own sense gratification, in my wife. А я наслаждаюсь своей женой, которая является на самом деле собственностью Кришны. Я наслаждаюсь ею для своего наслаждения. So who is immoral? И кто же получается аморальной личностью? Me, Krishna, or my wife, or the gopis. Кто же тогда аморальный? Я или Кришна, или моя жена, или гопи? I'm enjoying my wife is enjoying me. Я наслаждаюсь своей женой, а моя жена наслаждается мною. This is immoral. И это аморально, We're supposed to be giving Krishna enjoyment. поскольку мы должны давать наслаждение Кришне. She's meant to increase Krishna's pleasure, and I'm thinking of getting pleasure from her. Она предназначена для того, чтобы приносить наслаждение Кришне, а я пытаюсь ей наслаждаться. And she's seeing me as an object of pleasure also. И она также видит меня как объект для своего наслаждения. Whereas Krishna, he's seeing the gopis as objects of pleasure. И Кришна видит гопи как объект наслаждения. But they are his objects of pleasure. Но они действительно являются его объектом наслаждения. That's not false ego, that's real ego. Это не его ложное эго, это истинное эго. They are his objects of pleasure. Они действительно являются объектом его наслаждения. And they're going to give him pleasure. И они отправляются для того, чтобы дать ему это наслаждение. They say we dress ourselves beautifully and put nice makeup on, Они говорят, что мы одеваемся очень красиво и красимся. and we go and see Krishna to give him pleasure. И мы отправляемся, чтобы увидеть Кришну и принести ему наслаждение. Otherwise we wouldn't bother. В противном случае мы бы не делали этого. And when Krishna enjoys with us, И когда Кришна наслаждается нами, we also enjoy. мы также наслаждаемся. But what fault is ours? Но это не наш недостаток, We're going to give Krishna pleasure. поскольку мы пришли принести удовлетворение Кришне. So if we enjoy also, what is our fault? И если мы также получаем в этот момент наслаждение, то в чем наша вина? But even if they go because they're lusty and they think Krishna's gorgeous, Но даже если они отправляются к нему из вожделения, поскольку они думают, что Кришна, он великолепен, they're still properly situated. They're going to Krishna for pleasure, which is what they're created for. все равно они выполняют свое предназначение, поскольку они были созданы для того, чтобы приносить наслаждение Кришне. Consciousness is not pure because they're going for their own pleasure. They're going to enjoy Krishna. Возможно, сознание кажется неправильным, поскольку они отправляются для того, чтобы наслаждаться с Кришной. But because it's Krishna, then that consciousness will be quickly purified. Но поскольку они отправляются к Кришне, это сознание быстро очищается. So akama savakama moksha dhara udarite bhakti yogi. This, if you're full of material desires, you have no material desires, you want to liberate, you worship Vishnu. Полны ли вы материальных желаний или вы свободны от этих желаний и освобождены, вы должны направляться к Кришне. So when you're full of material desires, go to Krishna. Даже если вы наполнены материальными желаниями, вы должны отправляться к Кришне. And then you'll get your desires fulfilled if he wants to. И ваши желания будут исполнены, если он этого пожелает. And you get purified at the same time. И в то же самое время вы очиститесь. Your material desires will gradually disintegrate.
Ваши материальные evaporate. желания постепенно исчезнут. That we read before, when Nimai was sitting on the throw out all the dirty pots, broken clay pots, and his mother told him, "Come in, it's a filthy place. You're a Brahmana's son. You should know the rules of Suchiness. Come up, it's an unclean place." Как мы уже читали до этого, когда Нимай сидел на горе нечистых горшков, и мама Шачи пришла и сказала: пожалуйста, садись с этого места, эти горшки, они нечисты. And what did Nimai say? И что же Нимай ответил? We read it a few weeks ago. Мы читали это не так давно. Because You're not allowed to go to school. That's why I don't know what is clean, what is not clean. Он сказал: я не знаю, вы не разрешаете мне пойти в школу, поэтому не знаю, что чисто, а что не чисто. He said that, but the philosophical thing. Нет, он сказал еще что-то очень философское. because it is prasadam, it is offered to Vishnu, so it is pure. Prasadam can't be impure. Yeah, he said that. And something else he said. Он сказал, поскольку в этих горшках предлагали просадам, а просадам оно всегда чистым, поэтому это место не может быть нечистым. 他好像说的是，我们这个土做成了泥罐，然后我们用泥罐去做饭。那么我们吃的这个撒拉南的也是不干净的吗？ He said because his pots are made from earth, and then so this has no difference from the earth, and the earth is not impure. How this pot becomes impure? Он сказал, Use this to cook prasadam, so everything becomes pure. He did indeed. Something else. то есть он сказал, эти горшки были сделаны из земли, и мы используем эту землю для того, чтобы сделать горшки, в которых мы будем потом готовить. Таким образом, тогда как земля может быть нечистой. So he said, his mother said, "Come down, Nimai, you'll become contaminated." He said, "Mother, you are very childish." И его мать сказала: Нимай, иди сюда, ты осквернишься. А он ответил ей: мама, ты ведешь себя как ребенок. He said, "How can I become contaminated?" Как я могу оскверниться? He said, "Rather, the place where I sit, that place becomes clean, uncontaminated. То место, в котором я сижу, это место, оно очищается. The contaminated comes pure because I'm sitting there." Оскверненное становится чистым, поскольку я сижу там. So like that, if you approach, that's what we're doing. We have a self-interest. Everyone has their own self-interest. We're not pure unalloyed devotees. Это как раз то, что мы делаем. У всех есть какие-то эгоистичные желания, поскольку мы не являемся беспримесными преданными. Now we're practicing this program of Vaidhi Sadhana Bhakti. И сейчас мы практикуем Вайди Садана Бхакти. And by doing that, we get our desires, habits, they gradually become purified. И благодаря тому, что мы следуем этому процессу, наши привычки и наши чувства очищаются. That's the experience. Это наш личный опыт. Prabhupada says it's a science. Шрила Прабхупада говорил, что это наука. You have to follow, you have to practice it. You have to follow this knowledge. Knowledge means to apply. То есть вы должны следовать этому знанию. Вы должны его применять. Apply this knowledge of activities and philosophy to your lifestyle. Используйте это знание, практикуйте его и используйте в своем образе жизни. That is a secret. Then the revelation will come. Это и есть тот самый секрет. Тогда откровение придет. It's a scientific process. Это очень научный процесс. But you can't debate and argue these points with somebody who's mundane. Но вы не можете с кем-то аргументировать, приводить эти доводы, если это личность материалист. Because the process of understanding and realization, it's Krishna says, I give that knowledge by which you from within. I give that knowledge to those who are devoted to me, worship me. Поскольку этот процесс, он открывается самим Кришной, и он открывает этот процесс тому, кто ему предается. So materialistic people, foolish, they say that Krishna is an immoral person. И вот эти негодяи-материалисты, они говорят, что Кришна — это аморальная личность. They don't understand his fools. Krishna says they deride me when I descend in a human form, not knowing my supreme position and dominion over all that be. I forget. Fools deride me. What is it? Fools deride. What's that?
sloka? Where's our Bhakti Shastras? Avajanti Bhakti Shastras. Mamu. Yes. Avajanti Mamuda. Because I appear like you, because I have, actually you appear like me, I have two arms, 2 legs, and a head, and I engage in all so-called ordinary activities. Поскольку я являюсь как обычный человек в той же самой форме, у меня 2 руки, 2 ноги, и я занимаюсь, казалось бы, той же самой деятельностью, They think he's like one of us. они начинают думать, что он один из нас. So they just can't accommodate that he's God, but he's doing things like we do. Они не понимают, что это Господь, который делает те же самые вещи, которые делаем мы. Because if I was God, Поскольку если бы я был Богом, right, I would be like this and this. я бы был вот таким и таким. Right? I wouldn't come down and roll around in the dust and being dragged along by holding the calf's tail. And Я бы точно бы не валялся в пыли, и меня бы точно не таскали бы телята. Anyway, you think of some idea what you like to get pleasure, you could do that, right? То есть вы начинаете думать, как бы я мог получить наслаждение, и представляете Бога вот так. And I guess if we could all be God for one day, we'd all do something slightly different. И я думаю, если бы мы все стали Богом на один день, наша бы деятельность очень отличалась. Probably. Right? Наверняка. So this is how God does it. А вот это то, как Господь получает наслаждение. The real thing. This is what He does. Это истинные вещи, и это то, как Он это делает. If you were God, you may not do it like that, but this is how God does it. Если бы вы были Богом, возможно, вы бы так не делали, но вот то, что истинный Бог делает, Он делает это вот так. So then our conditioning we put onto God. Why is He doing this? He's come to teach Dharma, and He's performing Adamic activities. It's contradictory. И мы вот, используя свою обусловленность, начинаем думать. Господь приходит для того, чтобы устанавливать религиозные принципы, но в то же самое время Он поступает не аморально. Господь бы так не делал. God wouldn't do that. Господь бы так не делал. God wouldn't contradict Himself. Господь бы не противоречил себе. But He has 6 opulence. One of the opulence is renunciation. Но Он это делает, у Него в Нем находятся все совершенства, и одно из этих совершенств — это полное отречение. He's not attached. Он полностью не привязан. He can make the rule, He can break the rule. Он может создавать правила, и Он может эти правила нарушать. The king is above the law. То есть царь выше законов. He's making the law. Он создает эти законы. The Vedas are coming from Krishna. Веды исходят из Кришны. So if he writes this or writes it this way or this way, that's his prerogative. То есть он пишет это таким образом или другим образом, это его прерогатива. And if he writes you should act like this and he acts like this, that's his prerogative. И если он пишет, что вы должны действовать так, а действует сам лично действует по-другому, это его прерогатива. Who are we to question? Разве мы можем задавать ему вопросы? But because we're puffed up, we question. Но поскольку мы возгордились, мы начинаем задавать ему вопросы. Krishna dances with other men's wives, he's immoral, he can't be God. Кришна танцует с женами других мужчин. Он ведет себя аморально, он не может быть Богом. If I was God, I'd be very moral. Если бы я был Богом, я был бы очень моральной личностью. So, Krishna's bewildering everyone. И вот Кришна, он запутывает всех. Unfortunately, mundane fools are accepted as educational leaders and are offered exalted posts for teaching irreligious principles to the general populace. К сожалению, просвещение населения сейчас находится в руках у глупцов-материалистов, которых назначают на высокие посты для пропаганды атеистических взглядов. Sadhus can cut. Саду — это тот, который режет. This is explained in the Srimad Bhagavatam 7.5.31, Anda yatandhante upaniyamanaha. Blind men are trying to lead other blind men. Due to the immature understanding of such rascals, common men should not discuss Krishna's pastimes with the gopis. В Шримад Бхагаватам 7.5.31 об этом говорится так. Один слепец пытается вести за собой других. Подобные нечестивцы не способны понять взаимоотношения Кришны с гопи, и потому не должны касаться этого.
Someone told me in the university, teachers, they were reading Krishnadas Kaviraj's Govinda-lila-amrita, very intimate pastimes. Один из учителей университета читал Говинда-лиламриту. And they were sitting around with their beer and their cigarettes and they're trying to understand Govinda-lila-amrita. И вот они сидели, читали Говинда-лиламриту, в это время они пили пиво и курили сигареты, и они пытались понять Говинда-лиламриту. Discussing what do you think this means? Они пытались понять, что вы думаете, что это значит. Prabhupada says in another commentary, if Krishna's activities with the gopis were immoral, do you think that these great stalwarts like Madhavendra Puri, Vishwanath Chakrabarti, Sridhar Swami, other great renounced sannyasis would be discussing these things if they were immoral? Шрила Прабхупада в одном из комментариев говорит, если бы деятельность Гопи и Кришны была аморальной, такие великие личности, как Мадхавендра Пури, Шридхара Госвами и другие возвышенные ачарьи, разве они обсуждали бы эти темы? So they shouldn't have actually access to this literature. На самом деле у этих материалистов не должно быть доступа к такой типу литературы. In the beginning, Krishnadas Kaviraj says, he said, I'm writing these topics, actually, they're not for general people, they're very esoteric. То есть в начале этой книги Кришнадас Кавирадж Госвами пишет, я описываю очень исторические вещи, которые будут недоступны обычной публике. But if I don't write them, they may never be known. Но если бы этого не написал, об этом бы никогда не узнали. And anyway, even if mundane people read them, they won't understand them at all. Но так или иначе, даже если обычные люди, они будут читать это, они не поймут этого. So I'll write them. Поэтому я все равно пишу. Due to the immature understanding of such rascals, common men should not discuss Krishna's pastimes with the gopis. I read that. A non-devotee should not even discuss his stealing sweet rice for his devotees. Более того, таким людям не следует обсуждать и то, как Кришна украл сладкий рис для своего преданного. Means if you tell this story to somebody, a non-devotee, they will think you're kind of dull. You believe this stuff. Если вы расскажете эту историю какому-то непреданному, он подумает, что вы тупые, что можете вообще в это поверить. Stone statue is taking sweet rice and talking. Какая-то статуя украла сладкий рис и спрятала ее. Okay. Да, ладно, все нормально, не беспокойся. So they'll make offense, you see. То есть они совершают оскорбление. They'll make offense against Krishna and make offense against his devotees. Они совершают оскорбление по отношению к Кришне и по отношению к его преданным. One devotee's mother was at the temple at the program. She said, "Simply dolls, little Krishna Gopinath. Simply dolls." То есть в одном из храмов одна девушка сказала, посмотрела на божества и сказала, это просто куклы. She was pitying her son. He's become a Hare Krishna. Simply dolls. Она очень сожалела, что ее сын стал Хари Кришна. Она смотрела на божеств и говорила, это просто куклы. I said, "Yeah, but very beautiful dolls, aren't they?" А он сказал, да, но смотри, какие красивые куклы. I took my mother to the temple the first time. She said, "Oh, isn't that beautiful?" Первый раз, когда я привела свою мать в храм, она сказала, ой, как красиво. Make a lot of advancement. То есть она начала прогрессировать. Didn't know what it was. Lots of flowers and colors. То есть ей понравилось, что там много цветов, и все такое цветное. So it is warned that one should not even think about these things. То есть здесь предупреждают, что этим людям не рекомендуется даже думать об этом. For a non-devotee. Непреданным. Because it's faith, you got to have faith to accept that these are supernatural things happening. So there has to be faith in Krishna, and then you can accept them. Otherwise, how can you accept them? Поэтому, если у вас нет веры, то вы не можете принять, что эти необычные вещи могут происходить. Although Krishna is the purest of the pure, mundane people thinking of Krishna's pastimes that appear immoral themselves become polluted.
Хотя Кришна — олицетворение высшей чистоты, обыватель, размышляющий об играх Кришны, которые кажутся ему аморальными, оскверняется. It means they become aparadis. То есть они становятся оскорбителями. So that's why one of the injunctions, one should not preach to the holy name, the glories of the holy name to the faithless. Поэтому говорится, что не нужно проповедовать славу святого имени неверующим. Because if they'll think it's just mythology or fairy tale, then they're making an offense. Поскольку они начинают думать, что это просто мифология или какие-то сказки, они совершают оскорбление. And we're responsible for that because we told them. И мы несем ответственность за это, потому что именно мы рассказали им об этом. But Srila Prabhupada says in one prayer, but even then, he said the devotees, he says this message, Krishna says, this message should not be preached to the faithless. И в одном из комментариев Шрила Прабхупада говорит, что это послание не нужно проповедовать неверующим. Prabhupada said, even Krishna says you shouldn't do it, the devotees take the risk anyway, and they preach. И Кришна говорит о том, что этого не нужно делать, но преданные рискуют и проповедуют. Sri Chaitanya Mahaprabhu therefore never publicly discussed Krishna's dealings with the gopis. He used to discuss his dealings only with 3 confidential devotees. Friends. Sorry. Вот почему Шри Чайтанья Махапрабху никогда открыто не обсуждал отношения Кришны с гопи. Беседы на эти темы он вел лишь с 3 самыми близкими друзьями. Who are those 3 friends? И кто же эти 3 друга? Sri Damodar, Radhaman, Siki Mahiti. Ram Nanda Roy and Siti Mahiti's sister, Joyan Has. Раманандара и Сики Махити — это брат и сестра. And Damodar Pandit. И Дамодара Пандит. They were 3 confidants in Puri at the last time. Это было 3 самых сокровенных. And Sikkim, he lived it. He was an artisan. Puri, Basi. А Сики Махити, он жил в Пури. What's his sister's name? Madhavi? Anyway, his sister also. И также его сестра. He never discussed Rasa-lila publicly as the professional reciters do, although they do not understand Krishna or the nature of the audience. However, Sri Chaitanya Mahaprabhu encouraged the public chanting of the holy name on a huge scale for as many hours as possible. Он никогда на публике не рассказывал о Раса-лиле, как это делают профессиональные чтецы, несмотря на то, что они не могут понять ни Кришну, ни степень подготовленности своих слушателей. Вместе с тем Шри Чайтанья Махапрабху поощрял киртан, публичное пение святого имени, и хотел, чтобы в нем участвовало как можно больше людей, и чтобы оно продолжалось как можно дольше. Because that prayer, the Prabhupada translates the Hare Krishna Mahamantra, so Radha, please engage me in the service of Krishna. Шрила Прабхупада так переводил Махамантру: «О, Радха, пожалуйста, займи меня в преданном служении Кришне». So you can chant that any place, any time, no consideration. Even in the bathroom you can chant. Поэтому вы можете воспевать это в любом месте, в любое время. Where for chanting the intimate dealings with Krishna and the gopis, then it would be a different mood, different circumstance. Но когда вы обсуждаете сокровенные игры Кришны, то это другое настроение. Text 1, 3, 4. Kiralani sukhi chumi karha bhakshani tumasana bhagyavan nahi tribhuvani. The priest continued, did I read this? Would the sannyasi, whose name is Madhavendra Puri, please come and take this pot of sweet rice and enjoy the prasadam with great happiness.
You are the most fortunate person within these three worlds. Служитель продолжал: «Саньяси по имени Мадхавендра Пури, пожалуйста, возьми этот сладкий рис и от души насладись прасадом. Во всех трех мирах нет никого удачливее тебя». But here's an example of a personal benediction by Krishna's immortal activities. By Gopinath stealing for his devotees, the devotee becomes the most fortunate person within the three worlds. Thus, even the Lord's criminal activities make his devotee the most fortunate person. How can a mundane rascal understand the pastimes of Krishna and judge whether he is moral or immoral? Комментарий. Перед нами пример того, как аморальный поступок Гопинатхи обернулся для Мадхавендры Пури благословлением. Когда Гопинатха крадет что-то для своего преданного, этот преданный становится самым счастливым человеком на свете. Таким образом, даже преступление, совершенное Господом, приносит преданному величайшую удачу. Разве может негодяй-материалист понять игры Кришны и судить о том, нравственен он или безнравственен? Since Krishna is the absolute truth, there are no mundane distinctions such as moral and immoral. Whatever he does is good. This is a real meaning of God is good. He is good in all circumstances because he is transcendental, outside the jurisdiction of this material world. Therefore, Krishna can be understood only by those who are already living in the spiritual world. Поскольку Кришна — абсолютная истина, такие материальные понятия, как нравственность и безнравственность, к нему неприложимы. Все, что он делает — благо. Таков истинный смысл высказывания «Бог всеблаг». Бог всеблаг, независимо от обстоятельств, ибо Он трансцендентен, но Его, то есть не подвластен законам материального мира. Вот почему понять Кришну способны лишь те, кто уже живет в духовном мире. This is corroborated in the Bhagavad Gita 14:26, Mamyacho Vebacharena Bhakti Yogena Sevate Sagunam Samitityaitan Brahma Bhuyaya Kalpate. One who engages in full devotional service, unfailing in all circumstances, at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahman. Это подтверждается в Бхагавад-гите 14.26. Тот, кто полностью отдает себя преданному служению и ни при каких обстоятельствах не отклоняется от этого пути, сразу преодолевает влияние гун материальной природы и достигает уровня Брамана. One who is engaged in unalloyed devotional service to the Lord is already situated in the spiritual world, Brahma Bhuyaya Kalpate. In all circumstances, his activities and dealings with Krishna are transcendental and thus not understandable by mundane moralists. Занимающийся бескорыстным преданным служению Господу уже пребывает в духовном мире Брахма Бхуята Калпате. Любые поступки такого человека и его отношения с Кришной при всех обстоятельствах трансцендентны и потому недоступны пониманию мирских моралистов. It is therefore better not to discuss such activities among mundane people. It is better to give them the Hare Krishna Maha Mantra so that they will gradually be purified and then come to understand the transcendental activities of Krishna. Вот почему подобную деятельность не стоит обсуждать с людьми мирского склада. Лучше научить их повторять Махамантру Харе Кришна. Тогда они со временем очистятся и смогут понять смысл трансцендентных деяний Кришны. In Prabhupada's lectures, when he's preaching, mostly Prabhupada quotes Bhagavad Gita. В своих лекциях, когда Прабхупада проповедовал, он в основном цитировал Бхагавад-гиту. Text 135. So anyway, he says here in the Bhagavad Gita, if you engage in full devotional service without deviation, you immediately come to the level of Brahman. И вот в Бхагавад-гите говорится, что если вы займетесь преданным служением без каких-либо отклонений, вы сразу же подниметесь на уровень Брамана. This doesn't mean self-realization. Это не значит самореализация. It means you become transcendental
to the modes of nature. Это значит, что вы станете трансцендентными гунам материальной природы. Krishna says at once. You take the devotional service and you don't deviate for a moment, then that's Brahman. То есть Кришна говорит сразу же, когда вы принимаете преданное служение и не отклоняетесь с этого пути, вы сразу же достигаете Брахмана. Liberation. Освобождение. Text 135. Etasuni puri goshani parichaya-lila hiradiya pujari-tanvi dandavata-hila. Hearing this invitation, Madhavendra Puri came out and identified himself. The priest then delivered the pot of sweet rice and offered his obeisances, falling flat before him. Текст 135. Услышав это, Мадхавендра Пури вышел и представился. Тогда служитель вручил ему горшок сладкого риса и простерся перед ним. Purport: a Brahmana is not supposed to offer his obeisances by falling flat before anyone, because a Brahmana is considered to be in the highest caste. However, when a Brahmana sees a devotee, he offers his dandavats. This Brahmana priest did not ask Madhavendra Puri whether he was a Brahmana, but when he saw that Madhavendra Puri was such a bona fide devotee that Krishna would even steal for him, he immediately understood the position of the saint. Комментарий. Браманы никому не обязаны кланяться, поскольку они считаются представителями высшего сословия. Но когда браман видит преданного, то простирается перед ним в поклоне, делая дандават. Служитель не стал выяснять, браман ли Мадхавендра Пури. Ему было достаточно того, что ради Мадхавендра Пури Кришна пошел даже на воровство. Этот факт выдавал Мадхавендра Пури святого, чисто преданного Господа. As stated by Sri Chaitanya-charitamrita, Kiba Vipra Kiba Nyasi Suja Keni Naya. Ye Krishna Tattva Veda Say Guru Hai. Had the knows it means if one who knows Krishna, then he knows everything. То есть вот здесь Шри Чайтанья Махапрабху говорит, что тот, кто знает Кришну, тот знает все. And he can become guru. И он может стать гуру. Had the Brahmana priest been an ordinary Brahmana, Gopinath would not have talked with him in a dream. Разумеется, будь служитель обычным браманом, Гопинатха не разговаривал бы с ним во сне. Since the deity spoke to both Madhavendra Puri and the Brahmana priest in dreams, practically speaking, they were on the same platform. Из того, что божество явилось во сне, и Мадхавендра Пури, и служителю браману, явствует, что оба они, по сути, находились на одном уровне. However, because Madhavendra Puri was a senior sannyasi, Vaishnava and Paramhamsa, the priest immediately fell flat before him and offered obeisances. Но поскольку Мадхавендра Пури был саньяси Вайшнавом и Парамахамсой, служитель сразу же пал ниц перед ним, выражая свое почтение. Text 136. Chireda vritanto tanrika hira pujari suna prema vista haile Sri Madhava Puri. When the story about the pot of sweet rice was explained to him in detail, Sri Madhavendra Puri at once became absorbed in ecstatic love of Krishna. Текст 136. Узнав во всех подробностях о том, как был украден горшок сладкого риса, Шри Мадхавендра Пури погрузился в экстаз любви к Кришне. Text 137. Premadeki sevaka kai hai vishmita Krishna yen hara varsha haya yato chita. Upon seeing the ecstatic loving symptoms manifest in Srila Madhavendra Puri, the priest was struck with wonder. He could understand why Krishna had become so much obliged to him, and he saw that Krishna's action was befitting. При виде признаков экстатической любви, проявленных Мадхавендра Пури, служитель пришел в изумление. Он понял, почему Кришна чувствовал себя столь обязанным Мадхавендра Пури. Теперь ему стало ясно, что поступок Кришны был вполне оправдан. Purport: a devotee can bring Krishna perfectly under his control. This is explained in Srimad Bhagavatam that 10.14.3, Krishna is never conquered by anyone, but a devotee can conquer him through devotional service. Комментарий. Преданный способен полностью подчинить себе Кришну. Это объясняется в Шримад Бхагаватам
Кришна непобедим, однако преданный может покорить его своим служением. As stated in the Brahma Samhita 533, Videshi Dulabham Adhulabham Atma Bhakto. One cannot understand Krishna simply by reading Vedic literature. Although all Vedic literature is meant for understanding Krishna, one cannot understand Krishna without being a lover of Krishna. Как сказано в Брахма Самхите 5.33, Ведашо Дурлабхам Адурлабхам Атма Бхакто. Кришну нельзя понять, просто изучая ведические писания. Хотя все ведические писания предназначены для постижения Кришны, понять Кришну может лишь тот, кто любит его. One cannot understand Krishna without being a lover of Krishna. Невозможно понять Кришну, не будучи его возлюбленным. Means because Krishna reciprocates to you according to your bhakti, and Krishna reveals that much of himself. Поскольку Кришна отвечает вам настолько, насколько вы проявляете свое бхакти, именно настолько он открывает себя. It's like when we did a deity installation a little while ago in Govardhan Echo Village down in Maharashtra, and we installed the deity of Radha, Madan, Gopal and Lalita. Недавно мы устанавливаем божество в Махараштре, в Гавардхан Эко-Виллидж, и мы устанавливали божество Рада Мадан Мохан. Madan Mohan Рада Мадан Мохан and Lalita Devi. и Лалита Деви. But they did a very elaborate installation, a Brahmin priest. Quite elaborate. Это была очень роскошная церемония установления. Then you do a Nyas Homa, means you touch the deity's limbs with kusha grass and you invoke life into the limbs. И вы проводите ньяма хома, то есть вы... Nyasa Homa. И вы проводите ньяса хому, то есть вы касаетесь разных частей тела Господа травой куша, пробуждая его чувства. So you touch in practice every part of the body. То есть фактически вы касаетесь каждой части его тела. And you're installing things. You're installing the Vedas, the demigods, the directions, all kinds of things. И вы устанавливаете веды, вы устанавливаете полубогов, направления, всякие разные вещи. So I'm thinking, why are they installing all these mundane material things in the body of the deity, in the different limbs of the deity? И вы можете подумать, почему они устанавливают все эти обычные какие-то вещи в разные части тела Господа. And I was thinking that's how Krishna says he reciprocates according to your mood. И я думала, что, когда я думала об этом, я вспомнила, что Кришна, он отвечает вам в соответствии с вашим настроением. So whatever you want from Krishna, that one part of his limb can give that. It's good it's there, materially speaking. И если так рассуждать, то то, что вы хотите, Кришна вам может это дать, поскольку это находится в одной из его частей тела. So then Krishna can just deal with the pure devotion, then he'll reciprocate personally himself. И с чистыми преданными он может сам лично общаться, проявлять себя. Directly. Непосредственно. But otherwise he can reciprocate with the particular demigod in this part of the body or the particular Veda in this part of the body. He can reciprocate through that way. А в противном случае он может отвечать вам как часть Веды или какого-то полубога, который находится в его теле. Because the deity is Krishna, it's Madan Mohan. И это божество Кришны, это Рада Мадан Мохан. So he's directly, Jibangi Krishna with the flute. Это Кришна в форме трибанги с флейтой. So as you approach him, then that aspect, whatever you want from him, that can reciprocate. That aspect within him can reciprocate. So everything is inside him. So that aspect of what you want will reciprocate, but he doesn't reciprocate personally, directly, only for the pure devotees. То есть и то, зачем вы приходите к нему, именно этот аспект он вам и открывает, но сам лично, как личность, он проявляется только чистым преданным. Therefore, it says here, one cannot understand Krishna without being a lover of Krishna, because you only get a part of Krishna, you only understand a part of him. Именно поэтому и говорится, что вы не можете понять Кришну, если вы не являетесь возлюбленным Кришны, поскольку если вы не любите Кришну, вам откроется лишь часть его.
Therefore, along with the reading of Vedic literature, Svadhyaya, one must engage in devotional service of the deity, Archana Vidi. Together, these will enhance the devotee's transcendental understanding of devotional service. Вот почему наряду с изучением ведических писаний свадьяви необходимо с преданностью поклоняться божеству, арчанавидхи. Все эти две формы преданного служения углубляют трансцендентное понимание его природы. And he's quoting Chaitanya-charitamrita, love of Godhead is dormant within everyone's heart. And if one simply follows the standard process of devotional service, it is awakened. But foolish mundane people who simply read about Krishna mistakenly think that it is immoral or criminal. И здесь Шрила Прабхупада цитирует Чайтанья-чаритамриту. Любовь к Богу дремлет в сердце каждого, и пробудить ее можно, просто занимаясь предписанными видами преданного служения. Но недалекие материалисты, читающие о Кришне, но не служащие Ему, ошибочно считают поведение Кришны безнравственным или даже преступным. Я могу быть понятым только через преданность. Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Jai Sri Madhavendra Puri ki, Chitаем-чаритамрita ki, Krishnadas Kaviraj Goswami ki, Sri Prabhupada ki, my Bhaktivinoda ki, Guru Premanandi, Hare Hare. Bachar.